Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So munhau ari kutenderera ndofunga inhau ari kupisa nhaurwa yekuti wamutsvangwa nezuro vakatya kutaura nhau dza 2030 agenda vakazohaya rinova riri lawyer rapresident Emerson Mnangagwa vanonzi waPaul Mangwana. So tiri kuona waPaul Mangwana vari kunzi vari kureceiva madeath threats. So tira kuti timbonzwe vachitaura now muzuva ranhasi waita interview neCitizen Voice Network. Kuna unogada kuona full interview munogona kuenda kuCitizen Voice Network ndo kuna kuine full interview. Rekezeti munzwe chipisi ichi wachitaura. The president supposedly says no gentlemen, it's enough, I have had my time, I have done my part. What's going to happen? He'll be dealt with by the party in terms of his constitution. He is a party member and he swore to comply with the instructions of the party. The party has instructed him to remain in office by another 2 years. If he decides to disobey, the party will deal with him in accordance with his constitution. Yeah, but he may as well say, I have resigned from ZANU-PF, I want to go and rest. We can ask him, but the party will deal with him. Even if he has resigned voluntarily? If he resigns, then he ceases being a party member, and the party will not be able to deal with What's him. Going to but for as long as he remains, circumstance? I do not think that will happen, because I know that he's a party member at heart. But in the event of the unthinkable happening, then definitely I'm now reasoning as a lawyer, the party will deal with him according to his constitution. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo mashoko anga ari kutaurwa naWaPaul Mangwana rinova riri lawyer rapresident Emerson Mnangagwa. Rekezeti munzwe kuti vanhu vanoti chiko mucomment section nawo ari kutaurwa naPaul Mangwana. Tiri kuona kuti Paul Mangwana vanhu havasi kufara naye. That one, this one is a ZANU-PF supporter, this one musazomuteedzere zvenyu. So panapa because panapa tatisina kwatinenge takarerekera tine vanhu vanongotaura sort of like independent, noti zvekuti kana takarerekera kana kuti kuopposition kana kuti takarerekera kuZANU-PF tongotaura now wasezvadziri. So tikuona panapa this is the correct party position. Peter panapa ari kuti which clause in their constitution which says a president must not resign. Pakaipa hanzi anotomanikidzwa pakaipa cheche. Ndofunga muri kuona mashoko aya muri yeZimbabwe ndofunga ndapomaisa 2 terms, and these terms are very definite, and I'm so democratic. When they come to an end, I'll step aside and my party will elect my successor. That is as clear as day. Those who have other imaginations, it's a democratic society for people to dream. But facts will take the day. It's not imaginable that there is anybody in the country who can push me. I feel very unpushable. My 2 terms, when they come to an end, the country and the party will move on by electing my successor. That is clear day. I'll persuade the persuaders not to persuade walanoseka hazisi nyaya dzekutamba nadzo kadzana dziseka vanhu dzichimwe. So tiri kuona panapa Paul Mangwana chiri kunyebvera kudzungaira, but icho chiri kunyatsotoziva chokwadi chii. Ndosaka muri kuona dzenga mimwe mibvunzo chichi paari kubvunzwa especially mumainterviews nemajournalists navanhu vakasiyana siyana. Kiki Mangwana ngaasanyepere kudzungaira. Ndiani mupati anomira achiti Mnangagwa enda mberi kana asiriye anenge ati ndiri kuda kunzi mene zvari kutaura apa ndoda kunzi ari kuisa Mnangagwa pressure. Mnangagwa azongobuda achiti ndakuita zviri kudiwa oraiti sort of like zvadaizotaura pariti Mangwana ari kuti wanhu ndo ari kupa president Emerson Mnangagwa pressure, then at the end Mangwana president Emerson Mnangagwa ozobuda vachitaura kuti no, ndakapiwa pressure nevanhu yekuti ndinge ndichiita madhiri endiri kuita iyaya. So ndo nawo mamberi dzakaita. Tira kuti tiende munzwe mamwe mashoko akataurwa futi naMangwana naPaul Mangwana rinova riri the biggest lawyer muna nana practic chinamasa nana chichi. Tiri kuona apa ndiJacob Mde ndaasiriye rekezei tinzwe panapa achitaura panapa muri yeZimbabwe. And took part in writing this current constitution. A constitution is a living document. It provides for mechanisms for its own amendment.
So the most important thing is to check as to whether any proposed amendments are in line with the provisions of that constitution. I've listened to the debate which is going on publicly, and my position is very clear. The proposed amendment to this constitution is in line with the constitution itself. The constitution provides that whenever the people of Zimbabwe, through their parliament, deem it fit to amend the constitution, they can do so. There are only 3 provisions in this constitution which require a referendum for an amendment. The Bill of Rights is one of those provisions. The land provisions cannot be amended without a referendum. Any other provision of this constitution can be amended through a 2/3 majority of parliament. And we were very clear when we wrote this constitution to say which areas do we want protected from amendment by parliament. So when a law specifies areas which are preserved for amendment, it means that any other parts of the constitution which have not been protected can be amended by parliament using 2/3 majority. And from my reading, the proposed amendments do not require a referendum. And I must emphasize, these proposed amendments do not require a referendum. muri Zimbabwe ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika pano, ndo mashoko ari kubva kuna vapo Mangwana rinova riri lawyer rapresident Emmerson Mnangagwa. Tiri kuona kuti ana Chris Mutsvangwa vakaona kuti kuti titaure nhauwa idzi rikidzi tedzechi gweta ravo rizvitaurire kuvanhu. So tiri kuona panapa mapurisa akati vanhu vanofanira kufamba nemota dzine manumber place, but kuna vanhu vari kuita nharo dzekuti ndofunga takaona vanhu vachitotaura even kana mamembers emuZANU PF vachiti mota dzapresident Emmerson Mnangagwa dzitori nemanumber plate kuiwa wazokoshei kuri kufamba nemota dzisina kusungirwa maplate. Bhoza vanhu vakutotora advantage kanenawo yakaweka yaka kanonzi kaiko kasikafu kake munhu anogona kutokasungira pavhyu mira rake remukati riya richingotofamba nemota dzisina maplates. Akasvika mapurisa anonga achitya kuti pamweni anogona nezvidanho kuZANU PF chimwe. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi the police will make sure no vehicle will move on the country roads whereas not displayed in a number plate. No excuse will be entertained whether a family car is involved, a company car is involved, even government nyangwe the government chechedzo car is involved, police will take action. Tikuona pana muri Zimbabwe tinzwa wachitaura panapa kunzi mota yese inofanira kufamba ine number plate because kuna vamwe vanhu mubadhiro reZANU PF vari kufamba pasina mota dzina manumber plate. With regards to the current operation, the operation against vehicles moving on the country road without displaying number plates, the vehicles which are also being used to commit robbery cases, kidnapping cases, rape cases, among others. We want to reiterate, the police will make sure that no vehicle moves on the country's roads while least not displaying number plates or while least not fitted with number plates. And no excuses will be entertained. And we have said, whether a company vehicle is involved, a family car is involved, even a government vehicle is involved, the police will take action. We will only release a vehicle once it has been formally registered in terms of the Vehicle Registration Licensing Act. So the public is accordingly warned. And I also want to reiterate, muri Zimbabwe ndofunga muri kuona ndo mamirira zvakaita. Regedzai timbopinde mucomment section tione kuti vanhu vane miono ipi nenhaurwa iye kuregistrwa kwemotikari dzese. Tiri kuona panapa government cars will always be accepted. I'm sure we have heard this before. Tiri kuona panapa misplaced priority, misplaced priority. You are not making sure the roads are fixed. Do we have roads? Road muno. So I have counted 12 along Enterprise Road since I would say quarter to 10, and it's
11 past 10 tiri kuona vana mhuri yezimbabwe amene otatira ndicho tiri kuona panapa not in Zimbabwe we have heard the rhetoric many times. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Biden is not them to prove us wrong, otherwise nobody trusts ZRP. Choko muhomwe ndo mawani hehe de munhu ari kuseka zvakare kuti munodzidziva dzinofamba dzisina maplates tiri kuona panapa lies kuba kwacheta gwere we move with cars without number plates with police escort. Operation iyo chimboitai kumota dzekanzuru. ZANU-PF is above the law in Zimbabwe. Tiri kuona panapa inde chokwadi ZANU-PF is above the law, is so like supreme leaders. Kama supreme leaders haya ndo zvavanenge vachiita, because supreme leaders hapana zvaunokwanisa kumuita ende hapana chimwe. So tiri kuona panapa mai nhawa dzekunyika yeSouth Africa idzi tora kubata-bata dzemuno ndo dzetora kubata-bata zvikotora nhawa ya Paul Mangwana ndo tiri kuda panapa. So tira kuti tifambe nayo nhawa iyoyo tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So network inenge iri kuda kumbo bhaiza imwe iyaiya. Paul Mangwana ndofunga tiri kumuona Paul Mangwana tiri kumuona. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi former ZANU-PF secretary for legal affairs Munyaradzi Paul Mangwana has said President Emerson Mnangagwa will be subjected to the party constitutional if they refuses to remain in office beyond 2028. ZANU-PF is currently pushing for changes to the national constitution through the Constitutional of Zimbabwe Amendment Bill No. 3 of 2026, which was officially gazetted on 16 February 2026. Among the key proposals is the extension of both the presidential and parliamentary terms from 5 to 7 years. I approved this amendment would extend the President Mnangagwa's second and final term by 2 years, taking into from 2028 to 2030, Despite the proposed changes, Mnangagwa is consistently his intention to leave office at the end of his second term. During a meeting with editors at the State House in February 2025, ando patambotara paya ando February yaenda mugara ndichitaura yekuti February wakataura kuti no inini ndiri constitutionalist ndonga ndichidhila nezveconstitution. Takatonyora bumbiro racho remutemo vachitaura kuti ndotedzera bumbiro remutemo 2 terms dzangu dzichipera motsvaga successor wenyu, then ndo pawakatara muna 2025 buri muna February. He said I will persuade the persuaders not to persuade me. A line that has since been widely cited in discussion on his retirement plans. Tiri kuona panapa kuti constitution yakataura kuti president kana achinga abva paupresident, constitution yakataura anoramba achingowana mari yake yemuhoro yakangofanana. So tiri kuona panapa speaking to Citizen Voice News, Mangwana stressed that Mnangagwa as a party member is obliged to adhere to the instruction and constitution of ZANU-PF. He said he dealt with by the party in terms of the constitutional. He is a party member and he sought to comply with the instruction of the party. Tikuona panapa mashoko ari kutaura kunzi anofanira kuteerera zvinhu zvazvitaurwa neparty because it's a party member. Iri kutaurwa panapa kutoti no party because ndio iri kumuti muri kugovesa, saka munofanira kusvika 2030. So tiri kuona kuti ari kunzi haangakwanisi kungobuda muparty zvisina kana tsarukano zvisina kana chi, so anofanira kuteedzera zviri kutaurwa neparty. So tiri kuona kuti ndo advantage ichatorwa yekutoti anoti ini ndandisingachadi but ndakangomanikidza chi neparty kuti ndinge ndichiita zvinhu izvozvo. So tiri kuona pa the party has instructed him to remain in office for another 2 years. If he decided
to disobey the party will deal with him in accordance with its constitution. Mangwana bangunzi the party will deal with him, sort of like anozobuda achiti ndakamanikidzwa chichi chimwe handi mazuva ndakamanikidzwa chichi chimwe. So ndonauwa mamiriro dzakaita mhuri yeZimbabwe tonga muri kuona ndo zviri kuitika pano. Ndonauwa dziri kutaurwa nemagweta ana president Emmerson Mnangagwa zvichionekwa kunzi zvinenge zvichifambiswa sei. Rekezai timboende pacrime watch tione kuti pane chi, but nhau dzatadotarana nezvadzo. Ndofunga tapedza zvedu kuzivisai kuti murume uyu akatara mashoko akataura akureceive ma-death threats. Tiri kuona panapa marestaurant zvikudiwa pataxi kudiwa parestaurant yakati one day iriwo redhiziri rori redhiziri raenda kunorovera pamapose. Tiri kuona panapa pakaipa chaipo. Forced rehab in a South Africa jail seems to be working for Chatunga Mugabe. He looked much healthier. Alright, varutonzi at least kurehab kwari nemuprison maari chichi chimwe akutoluka healthier than atori kunze, because apari mujeri apa akari kunze chichi. Sado zvikwedza tawa palapo toti vanenge vari kushandisa zvinodhaka vari kunze uko, vari kuita zvemadrugs. Tione panapa meone vanhu kuti vane chi. Why does he looks like hope on day 17? Tikuona mufana uyu kubva kufanana na hope yo. How do you know that he has to a case to drugs in jail? Also, your first pictures is heavily edited to support your statement. Tikuona bana parkunzi picture rakaeditwa kuti kujeri anenge ari kuti gezei, but you didn't have to put filter on first picture. Tikuona bana pa varikunzi vanenge isa filter pa first picture, because tiri kuona panapa ndo mamiriro zvakaita. So ndonawadza tatakakubatirei pano paZim News Update, apo petinodai kupa first end update anogari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Ndotikasangana nemunews tinotevera.